Na sadakta sana mtazamaji kwa kuungana nasi tena alasiri ya leo. Hii ikiwa ni habari za Shina la Upeo. Jina langu mimi naitwa Fiona Kenga na aliye katika meza ya lugha ya ishara jina lake ni Anwairimu. Moja kwa moja tutakuwa tunasikiza yale ambayo yanajiri kuhusiana na ripoti ya janga la corona. Lakini kwa sasa hivi mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunakupatia taarifa na unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya rafa 22047. Na tukianza na taarifa zetu ni kwamba wachimba migodi eneo la Migori ya makaunti ya Migori wamelalamikia serikali wakitaja kuwa hawajapewa vifaa maalum vya kuweza kujikinga kando na maambukizi ya virusi vya corona, wakisema vile vile pia hawajahamasishwa ilivyo na serikali na kutaka sasa serikali wasifunge migodi yao kwani hicho ndicho kitega uchumi chao. Tazama. In the issue of the corona has lowered the economy of this area because we are getting it very difficult to transport the gold from where we are up to Migori where we normally sell it, because the transport cost has risen up. So as the transport also increase, those who are buying gold here also increase the price. So economically we are being affected. So we are requesting the government if they can come in with the proper resolutions on how they can help us to do so. Secondly, I don't know whether this one has been said. When it comes to this area, majority of us depend on the economic activity of this area. So if any case the government comes in and stops the activity here, automatically we are going to be affected. Samahani aliyeko katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine na huko. Na tukiendelea na taarifa ni kwamba maspika wa bunge la kitaifa yule Justin Muturi na mwenzake wa bunge la seneti Ken Lusaka wameruhusu kukatwa mishahara kwa 30%. Hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza hapo jana kuwa watakuwa wanakatwa kwa 30% mishahara yao pamoja na wale maarufu wanaoitwa CAS. Tazama. The president yesterday did make some pronouncements and called on other leaders also to take a cue because this time calls for individual sacrifice and collective sacrifice. And we have consulted with my brother here, and like I said, we speak up for ourselves because we are on recess and members of parliament and both senators and members of National Assembly are still away. And we have also agreed that we are going to take a salary cut of 30% of our salary for the next 3 months until the situation improves. But for members of the National Assembly and members of the Senate, consultations are also going on. And in due course, we'll also be telling the country on measures that will be taken both as individual members of the National Assembly and Senate and as an institution of Parliament on how we can also support this process or support what the President has called on us as leaders to do. So we have committed ourselves, and like I've said, and we'll be telling you in due course other measures that we shall be taking both as members of the National Assembly and Senate and as an institution of Parliament. Na mtazamaji, ni jambo la busara zaidi ikiwa maspika wenyewe wameruhusu kukatwa mishahara yao katika vita, kukabiliana na vita dhidi ya ugonjwa wa corona. Na tukisonga mbele ni kwamba mwanamke mmoja analilia haki baada ya mwanawe kunajisiwa na mhubiri tarehe 8 mwezi Machi mwaka huu eneo la Embu. Mwanamke huyo anahofu kuwa maisha ya mwanawe na yake yamo hatarini baada ya kuripoti kwa maafisa wa polisi, lakini aliyetekeleza kitendo hicho bado ako huru. Mwanamke mmoja analilia haki ya mwanawe ambaye alinajisiwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka huu. Akiwa amejawa na huzuni, ghadhabu na maumivu, msichana huyo ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza anaeleza kuwa anamfahamu vyema mwanaume huyo aliyemnajisi kwa kuwa ni mwandani wa karibu wa familia yake. Nilikuwa nimetuma kutoka Mondoko nikuje huko hospitali Embu nitimbiwe. Masaa ya jioni nikienda nyumbani hapo stage nilipatiwa lift na mtu najua akunipatia lift alinifunga macho akanipeleka mahali sijui akanishika cha nguvu
akanifunga macho, akanilalulia skirt, akanilalulia suruali, akainamisha kiti, akalala na mimi, akanitumia. Msichana huyo anaeleza kuwa kabla ya kutendewa unyama huo alifumbwa macho na kutishiwa maisha yake na mwanaume huyo. Aliniambia nikipiga nduru ataniua. Nikijaribu kupiga nduru ataniua. Akaniambia nikiambiana ataniua. Akaniambia hata nikiambia mama yangu ni maskini hakuna mahali atanipeleka. Mwanaume huyo ambaye ni mhubiri baadaye alitiwa mbaroni na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000, lakini hata baada ya kuachiliwa huru aliendelea kumtishia msichana huyo maisha. Aliyemnajisi mwanangu alimaliza wiki 2 kabla ya kutiwa mbaroni. Nilishirikiana na askari wa kutoka Mwea ili akamatwa, na hata baada ya kukamatwa na kuletwa Embu aliachiliwa kwa madai kwamba hakuna usaidizi wa kutosha kumzuilia. Mama huyo na mwanawe wanasema kuwa wamekuwa wakihangaika kutafuta malazi kwa kuwa inawalazimu kukodi vyumba vya kupanga vya wageni baada ya kutoroka nyumbani kwao wakihofia maisha yao. Ningependa serikali tusaidie kwa kuwa maisha yetu hii hatarini, kwani saa hii tunahamia vyumba vya kupangwa kila uchao. Thibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Embu Magharibi Charles Kinywa amehimiza mwanamke huyo kufika kwenye kituo cha polisi na kuandikisha taarifa ili hatua za kisheria zichukuliwe. Na ripoti ilipigwa hapa kuhusiana na kesi ya development ya mtoto ya miaka 16. Ya kwanza ni kuconfirm ya kwamba ripoti ilipigwa hapa. Na wakati ilipigwa hapa, uchunguzi ulianza mara moja. Uchunguzi umekuwa ukiendelea. Hata ile mshukiwa aliwahi kukamatwa na amekuja na kaandika statement, na ile vitu zingine nitakana kuchukuliwa kwa kazi zimechukuliwa na uchunguzi unaendelea. Hii maneno mengine nasemekana ya kwamba muadhiriwa ama mama yake au mtu mwingine ati ya kwamba ametishiwa na nani na mshtakiwa, hiyo kwa saa hii hatujapokea ripoti hiyo. Mimi hatujapokea ripoti hiyo, lakini ile ningetaka kusisitiza, Mkenya yote ako na haki ya kulindwa. Kama wanasema wanatishwa, wako na haki ya kuja hata hapa kwangu direct. Na nitahakikisha mwenye na waticha amekamatwa na istakio na mashtaka ya kuticha mwingine. Hakuna mtu anakubaliwa kuticha mwingine. Kazi sasa imesalia mikononi mwa polisi, huku mama na mwanawe wakisalia na kiu ya kupata haki. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, naitwa Moige William. Shukran kwa taarifa hiyo Moige William. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet imewalazimisha watu 14 waliotoka mataifa nje kusalia katika karantini kwa siku 14 ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Naibu gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Wesley Rotich amekosoa hatua ya serikali kuu kuwaruhusu watu hao kuingia nchini kupitia uwanja wa ndege wa JKIA na kisha kuabiri magari ya umma, huku wakidaiwa kutoka mataifa yaliyoathirika na virusi hivyo. We have received last week 4 people from Spain who have even gone to France and back, and they came all the way to Elgeyo Marakwet, and some of them have used public transport all the way to Iten. That tells you that we are high risk. We have 2 people from Hungary who are with us in Iten and currently adhering to the 14th-day self-quarantine. But those people have been coming through JKI all the way to Elgeyo Marakwet. You don't know what has happened. We have 4 people who came from Morocco. Athletes who came from Morocco. They came in the morning from Morocco all the way to Iten. Again, they use public transport. That tells you we are on high risk. We have 1 person who came from the USA, from the United States of America. We have 1 person from India. We have another one from Saudi Arabia and 1 from Rwanda. So all that is a total of 14. We don't know because national government never told us who has arrived at JKIA. Before they took them for mandatory quarantine, there were people who used to arrive. So national government never told us who is coming and who is coming where. Tunataka kutoa vile watu wanasema ya kwamba ukikunywa busaa ama kunywa pombe hii vitu sinaisha. Hiyo ni uongo kabisa. Tumejua saa hizi baada ya kufunga bus watu wameenda kule kwa busaa. Tunataka kuambia yule mama mwenye umetengeneza busaa ni kama ni kuwa kwa kukusudia, because vile watu wanakuja hapo watapata infection na itakuwa mbaya.
tutoke hapo na tuendelee. Kwa maneno ya testing, tunaendelea kufanya testing. Kwa ile suspicious cases tunaona, tunaendelea kutumana. Mtazamaji, ni wakati ambapo unapaswa kuweza kujali maslahi ya mwenzako. Ukiwa kama unajiona uko na zile symptoms za corona, jitenge na wenzako ili wasiweze kupata maambukizi. Tukisonga mbele, sehemu ya mbuga ya Maasai Mara Triangle imefungwa baada ya watu 7 wanaokisiwa kutangamana na mwathiriwa wa virusi vya corona aliyesafiri kutoka Afrika Kusini. Kamishna wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti na gavana Samuel Tunai wamedokeza kuwa kijana wa mzee huyo ambaye anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Aga Khan hapa jijini Nairobi ametiwa kwenye karantini kwa siku 14, huku sehemu hiyo ya mbuga ikipigwa marufuku kwa yeyote anayepania kuizuru. Viongozi hao wameonya wenyeji dhidi ya kukiuka maagizo ya kukaa karantini. Kwamba kuna watu 7 ambao wameweza kukaa karibu na ule kijana wa ule mzee ambaye alipatikana na hiyo ugonjwa huko Nairobi, na vile nimesema ya kwamba wamewekwa katika quarantine. Na kwa sababu ya hiyo, na kwa sababu tunajali wageni ambao wanakuja katika mbuga ya Maasai Mara, tulisema ya kwamba hiyo upande ya Mara Triangle ama Mara Conservancy, kwa hiyo siku 14, kwanza tumeanza kuangalia kwamba tumekuwa more than vigilant kuchunga hiyo mbuga ya Mara Conservancy, na pia kwa hiyo siku 14 kufunga mpaka tuone kwamba hao watu ambaye tumewaweka katika quarantine tuone results yao, na pia kuona ya kwamba hawazambazi. Prevention is better than cure. Saa hii hatuna kisa hata kimoja, lakini zile ambazo ziko ada uchunguzi hatujui itatokea namna gani. Kwa hivyo ningetaka nieleze watu wa kaunti hii, kila pahali kuanzia sasa, saa hii tutatekeleza hizi rules na directives to the letter, kwa sababu tukikosa kufanya hivyo tutakuwa tumeanguka kama national government na kama county government, na pia watu wetu watakuwa kwa hatari. Sasa watu waendelee wakae nyumbani na wanunue chakula ya kutosha. Mtazamaji, ni wakati ambapo tunachukua mapumziko kidogo, lakini tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Hivyo basi usiende mbali, maana tutakuwa tunakupatia taarifa zaidi. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO.
Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Shina la Upeo nikiwa na mwenzangu Josephine huko akinisaidia katika lugha ya ishara. Tunaarifiwa kwamba Kenya wakati huu imeweza kuripoti visa vitatu zaidi vya corona, ikileta idadi hiyo kufikia 31. Visa hivi vimeripotiwa katika kaunti za Mombasa, Kajiado, hapa Nairobi na pia maeneo ya Kilifi, Kwale na pia Kakamega, na zaidi ya watu 123 bado wanatafutwa ili bado wanaweza kutolewa hospitali. Samahani, hivyo ni ambavyo serikali imeweza kutangaza katika ile press conference ambayo ilikuwa inatangazwa na Chief Administrative Secretary Mercy Mwangangi kutoka Wizara ya Afya. Na tukisonga mbele ni kwamba baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza marufuku ya kutoka nje ifikapo kesho, sekta ya usafiri inaonekana kuzingatia agizo hilo kikamilifu. Basi la Modern Coast limesitisha safari zake za usiku katika muda usiojulikana. Wakati huo wahudumu wa matatu wameiomba serikali kutoa ada inayotozwa mafuta ya gari ili kupunguza gharama ya nauli kwa wanaotumia usafiri wa umma. Tukiachana na hayo, muungano wa wafanyikazi wa kudhehea sasa unataka uwepo wa makubaliano baina ya mwajiri na mwajiriwa. Kulingana na katibu mkuu wa kudhehea Albert Njeru, serikali inafaa kubuni njia mbadala ya kuwaruhusu wafanyikazi kusalia kazini badala ya kupigwa kalamu, hususan wakati huu taifa linapokabiliwa na virusi vya corona. It is not a time like this when the employers should be saying laying off, redundancies, retrenchment. But it is high time both the employer and the employees comes together, call a meeting, negotiate, beyond a consensus on the best way forward on how we can support the economy. We know tourism is the most hungry it, but I can assure you we shall overcome. We shall only overcome once all of us are praying from the same wavelength. When all of us are lifting each other. When all of us are supporting each other. Na tumai waajiri watasikiza kilio cha wanaoajiriwa. Kwingineko, kaunti ya Kakamega imerekodi kisa chake cha kwanza cha virusi vya corona na kuwa miongoni mwa kaunti 5 zilizoripotiwa kuwa na visa hivyo. Hii ni baada ya mwanafunzi wa umri wa miaka 19 aliyetoka taifa la Uswizi kupatikana na virusi hivyo. Kwa mujibu wa gavana Wycliffe Oparanya, mwanafunzi huyo alisafiri kutoka Uswizi kupitia taifa la Qatar na kuingia humu nchini kupitia uwanja wa ndege wa JKIA kabla ya kufululiza hadi uwanja wa ndege wa Kisumu na baadaye mjini Kakamega. Mulindi Keri ametuandalia taarifa ifuatayo. In Kakamega County, we have one case confirmed. One case confirmed of a resident of Kakamega. This is a 19-year-old student taking his studies at the University of Switzerland. He had traveled from Switzerland through Qatar before landing at Jomo Kenyatta International Airport on 17th March. He later connected to Kisumu Airport and to his rural home in Ebuti village, Musanda ward, in Mumias West sub-county. He later he was taken to Mbagathi Hospital where he tested positive
And the team, through the assistance of the county commissioner here, was able to trace the boda that they used. And the boda is already here at this general hospital. Is showing some signs of being positive, but his blood sample has been taken, and we are likely to have the results confirmed this evening. Moja kwa moja hadi taifa la Rwanda ni kwamba huku nchi ya Rwanda ikipambana na maambukizi ya corona, wakazi wanahofia huenda bei ya vyakula na bidhaa za kimsingi huenda zikapanda marudufu. Serikali pia imetangaza kuwa wauzaji wa maduka ya jumla wataendelea kuhudumu kwa miezi miwili. Mwanahabari wetu Diana Iriza kutoka Rwanda ametuandalia taarifa hiyo. Sasa wakati huu wa kupambana na ugonjwa wa coronavirus, leo tumeamua kutembelea soko la Kimironko hapa Kigali, Rwanda. Tutaka tuangalie kama kweli wenyeji wa Kigali, Rwanda wanahangaikishwa na ugonjwa huu na kununua bidhaa nyingi za chakula, na kama kuhangaikishwa huku kunafanya bei za chakula ziongezeke. Wateja wa bidhaa za chakula wakati ugonjwa wa corona ulipoingia nchini, ndipo idadi ya wateja iliongezeka, lakini kadiri muda ulivyopita idadi ya hawa watu ilipungua. Hitaji la bidhaa za chakula ni kubwa sana, lakini tunajitahidi kutoa bidhaa za chakula kwa bei nzuri. Ntabwo umuntu yavanga ibiciro byazamutse cyane uko urabona. Siwezi sema kwamba kuna ongezaji mkubwa wa bei ya bidhaa za chakula, lakini ugonjwa wa corona umeleta wasiwasi kwa wauzaji wengi. Hawajui nini kitachotokea katika siku zijazo. Ndiyo maana unakuta wauzaji wengi wa chakula huongeza bei kidogo za bidhaa wanazouza. Avoka yaguraga 100 yayigurisha 150 cyangwa 200. Watu tulioongea nao wanasema kuwa wanategemea business zao za kuuza vyakula kupata hela na kuweza kulisha familia zao. Wanasema kuwa wana imani tatizo hili taisha hivi karibuni ili waache kupoteza hela. Diana Iriza kutoka Kigali, Rwanda. Taarifa yake Diana kutoka Rwanda ndiyo inatamatisha habari zetu za Shina la Upeo. Hapa nikiwa na arafa moja kutoka kwa hakuacha jina lake, lakini anasema anaitwa Moha. Tunaomba serikali ya Kenya Power na shirika hilo litusaidie wakati wa janga hili la corona, wasitulipishe hadi mpaka miezi mitatu. Wow. Haya, labda shirika la Kenya Power wameweza kuyasikia haya maombi la mtu huyu ambaye anajiita hapa Moha. Nimefika mwisho wa taarifa hizi. Naitwa Fiona Kenga na aliyekuwa akinisaidia kwa lugha ya ishara jina lake ni Josephine huko. Hadi hapo mwendo wa saa 1 usibanduke, endelea kutazama TV47 runinga upendayo.